In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kaeni. Ningetaka tuangalie neno ambalo tunalo kwa kifupi kwa sababu muda umeendelea na kuna kasi nyingine. Text yangu ni kama vile ilivyo katika our preaching program and series, Mark chapter 10, but I have taken only verse 44, not 42, 44. Inasema hivi: For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for the many. Text yangu ndio hiyo, na subject yangu au topic yangu ile ambayo nitakuhubiria kwa kifupi, it is serving God selflessly. Kujitolea kabisa katika kutoa huduma ya Mungu. It is like, ni kama yule wimbo ambao tuliimba, kujitolea. It is surrendering all in God's work. Katika somo letu ambalo tumesomewa, tunasikia two characters. Huyu Yohana na Yakobo, John and James. Vile Yesu aliposema ya kwamba amekaribia kutoka hapa ulimwenguni, wakashtuka kwa sababu hii familia, mamake alikuwa anaitwa Salome, na tena baba yake alikuwa anaitwa Zebedi. Hii familia walikuwa wamejitolea katika kutenda kazi. They were both sons of Zebedi, John and James. Na mamake pia Salome alikuwa, ukitaka kuona hilo jina liko katika Matthew, if you look the same text in Matthew, wamesema jina lake limepewanwa, huyo ndio Salome. Na Yesu alipokaribia kutoka hapa duniani, na akasema ya kwamba ni lazima yeye mwenyewe afe, na baadaye yale alisema mambo ya kifo chake, mama alistuka na akapeleka vijana wake ambao walikuwa ni mitume wale 12, na kamuuliza Yesu, hawa vijana wangu wakati utakaporudi hapa duniani au kule mbinguni, ningetaka mmoja awe mkono wa kuume na wa kulia. Tunajua kama wazazi tunatakia watoto wetu mambo mazuri, si ndio? Hali njema, si ndio? We bless our children. Na kwa sababu pia walikuwa wamejitolea kama mitume na wafanya kazi, na yeye alikuwa msaidishi, walikuwa wafanya kazi na Yesu. Na anasema ya kwamba kazi imeisha, akaonea watoto wake huruma ili ikifika kule mbinguni wapewe mahali fulani. Lakini Yesu akamwambia kwamba kule mbinguni, yule si mimi ambaye nitasema nani atakaa upande huu upande ule mwingine kule mbinguni. Na hiyo ni theolojia, na tukitaka mjue ya kwamba it will not be a replica, it will not be a copy of how we live in this world. Wanafikiri kuna viti, na kuna wahubiri wengine ambao wanahubiri, baada ya kuhubiri mambo ya uzima wa milele, there are people who are preaching about the furniture. There are people who preach about the furniture that will be in heaven, rather than telling the people who go to heaven. Wanaanza kuhubiri mambo ya viti na mambo yale mengine, yale ambao utakalia upande ugani upande ule mwingine. It is not be a replica, it is not a repetition of the life in which we live here in heaven. It is not also geographically where it is. But mengine tunasoma, we don't go beyond certain area, because tukienda mambo mengine tunaanza kujifanya sisi ni kama Mungu mwenyewe, si ndio? Kwa sababu ni mambo machache ambayo Mungu ametufunulia katika maisha yetu, but yale mengine yote mengine atafunua wakati ule, si ndio? We don't make ourselves small gods and we want to tell God what is going to happen. Kuna mambo mengi ambayo haijafunguliwa kwetu. There are many things that have not been revealed to us, but there's people who want to unlock mambo mengine ambao wanafikiria vile itakavyokuwa. Lakini Yesu akamwambia, hayo si yangu,
Mkumbuke hata Petro mwenyewe aliposikia hilo jambo, alimwambia mambo mawili, akamwambia Yesu, hakuna yeyote ambaye atakuguza. Unajua hata alitoa simi. He had to remove the sword to protect Jesus. Na hata akamuuliza, je, wale ambao waliacha wake zao na wakaenda kukutumikia, je, msanda wao utakuwa wapi? Ikiwa tulikutumikia na baadaye baada kutumikia umekufa na umeenda, what benefit we get in the ministry? These are the questions that these people are asking. So the action of both James and John, wale mitume na watu wale wengine hawakufurahia jambo hilo, kwa sababu walijipeleka kimbele, wakaacha wale kumi wakaenda kimbele na mama yake na kuanza kuuliza maswali. Ndipo Yesu akasema ya kwamba watu wa hapa ulimwenguni katika ukuu wao au uongozi wao wanafikiria juu ya wale ambao they think about the power, wanafikiria juu ya yale mambo makuu wangetaka kufanya, wanafikiria juu nitakuwa na jeshi la aina gani, ni watu gani ambao mimi nitatawala kutoka wapi, nitakuwa na jeshi langu, watumishi wangu na watu wale wengine. Akaanza kufafanua na hata kufanya comparison ya ufalme wa mbinguni, akasema ya kwamba the standard of the kingdom of the world, it is power, prosperity, popularity and prestige. Lakini ufalme wa Mungu hakuna mambo ya the power, the authority, the prosperity ambazo tunapata sababu nimekwisha kuwa mkubwa, na hata the popularity, how famous I am. It is not very prestigious katika kutoa huduma na katika kazi ambazo tumeitiwa. Hatujaitwa because we want to make monuments. Kings make monuments, na wengine wanataka kujenga majina yao ili wajulikane vile walivyo, but the greatness of the people. But akasema ya kwamba in the kingdom of Jesus, the standard measure of whom you are, it is how much services you give to God and to the people. It is the service, it is not the army, the greatness. It is ile mambo ambayo tunatarajia ya wakuu wa mataifa, yale ambao tunayofanya. And how much do you serve? His greatness was not how much you reduce many people to become to your service. Rather, how many people are going to surround you and to serve you. It is not to extend the boundaries. It is not to make the riches as one would make. It is to your own service in Jesus Christ. It is what service can I give to the people? Wale ambao wameitwa, how much can I give to the church? How much can I give? Mkumbuke the former president of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, Kabarage Nyerere. Ukitoma vitabu vyake, let me quote an African. Kuna wakati moja alisema ya kwamba ukitaka kuenda kununua nguo za kifahari au gari, usiende London. Go to Nairobi in Kenya. You find all what you can find in Kenya, in Nairobi. One time he came to visit, he said, you don't need to go to London to buy clothes and to do yale magari ya kifahari, mambo yale mengine. You need only to go to Nairobi, and when you go to Nairobi, we have gone to London. There's one statement he said, showing how much we have as a country. Vile tumeendelea kama nchi hii wakati ule. Sena akasema ya kwamba man eat society, but not man providing for the society.
Man eat society. Sisi hata katika nchi yetu tunakula watu. We eat society. It is not I as a leader providing for the society. Kuona vile tunaweza kuwa na utajiri na maarifa tusaidia ili tuweze kukuza na hata pia kuuza asilimali zetu, watu waweze kufaidika. We think about ourselves in the Kenyan politics. Wale ambao wako ni CEO in the industries, katika ma companies, they don't think on how we can be able, tunaweza kukuza mali zetu. Even don't think what about wameajiliwa hata kiganda yenyewe, the industry, how it can be more productive and to benefit the people. But we think about ourselves. Idio inaonekana in the corporate world. Ndipo tunafanya. Kabarage alijaribu the Julius Nyerere kufanya mambo mengi, hata kuanzisha mambo ya ujamaa village. Ili vile kama vile inafundisha watu wanaweza kuja pamoja na kuleta utajiri wao, to be able to benefit and to raise the lives of the poor and to try to equalize and to have a fair distribution of wealth in Tanzania. Ujamaa village, wale ambao wamesoma. He's one of the Africans who tried to do all that. Lakini instead of eating, how much can I earn from the society is what we ask. Lakini jambo moja, one of the basic trouble in human nature, wale ambao wamefanya jambo hili, ni ya kwamba is that we want to do so little possibly and get the much as possible we can be able to get even from the job. We want to do so little, tunafanya kufanya kazi machache sana, but what we want to gain and to achieve, kile ambacho tunataka kutoa kule inakuwa ni kingi. It is not comparable with how much we are able to give. We must have the desire to put into life more than we can be able to take. We must have that cultivate and create and establish that desire in our lives, in whatever position, in the corporate world, in the church. How much can I give to the church? And how little can I give? Can I take in? So we must have desire to put into life more than we can take out. This will make our lives more happy and more prosperous. Because if you are given a position, even to work as a manager, whatever position you are given, na index inaendelea, ikiwa umepea kazi yote in the corporate world, and you work tirelessly to improve the life of the people, and you get only very little. From that one, you give more and you take little. Our lives will be happier. Jesus teaching. Jesus had spent all his life and denied some of the luxurious things in his life. Alikuwa amejinyima mambo mengi hata binadamu anahitaji kuwa nayo. He spent himself, spending yourself for the sake of other people, to a point of giving and all his power in the service of others. A good example is the Father Francis, the current father. This is one of his philosophy of doing work. He had also come, he had even come and he said, I have come to give his life as a ransom for the many. Meaning, it costed the life of Jesus and his service and his commitment to bring men and women back back from their sin into the love of God. Kasema ya kwamba mimi nilijinyima yote nilikuwa nayo, maisha yangu na chochote ambacho mimi nilikuwa nacho, kwa ajili ya kumrudisha mwenye dhambi katika upendo wa Mungu
na katika sehemu alitolewa na dhambi from the time of the fall. I have done all what it takes a human being to do. I have done even what God required for man to be reconciled to himself. Ni wasema ya kwamba na hata I have even given what I have that was as a ransom. Ikiwa ni deni, ikiwa ni chochote kinaweza kulipwa ili mwenye dhambi aweze kurudia Mungu, arudi katika sehemu yake, mimi nimejitolea. I have spent all my life. I've spent all that is within me, that is in my disposal. What would it mean? I have given myself to make sure that the sinner gets back to the love of God. So the cost of our salvation was the cross of Jesus. Na hiyo ndio alisema ya kwamba mimi nilijitolea kwa maisha yangu yote, na vivyote ambavyo mimi nilikuwa navyo nikajitolea, na hata maisha yangu na deni yangu ilikuwa nitalipia kwa msalaba, hata kupanda kwa msalaba na kusulubiwa. It costed even our salvation was cost of the Christ. This was the cross of Christ. And what happened on the cross opened for us the way to God. We will not be able to speak about the cross of Jesus, about salvation, without the cross of Jesus. Because that's where, hapo ndipo ambapo deni ya dhambi, upatanisho wangu na wako na mimi ulifanyika. Na kwa hivyo hatuwezi kusema mambo ya wokovu bila msalaba. There be no church without a cross. And cross reminds us what costed our life and the services offered for him to get to the cross. Huo ndio mwito ambao leo wewe na mimi nimeitiwa. Ni katika huo mwito umeitiwa. Yesu alisema hivi: mimi kanisa ni rangu, niliokoa, ninunua benyewe. I also give service to the church. I bought the church. The church belongs to me. Says I am the hand of the church because I bought the church. I give service to the church. The church belongs to me. I provided for the church. Even in the ordinary life, you will not say, this is my child. Ikiwa mtoto kumzaa ulimzaa, but you never provided for that child. That's why we have a difference between a father and a dad. You can be a father of a child. Every active and fertile man can deliver a child. Unaweza tu. But if you are not a dad, you don't take care of that baby. You are not a dad. Ndipo Yesu anasema, hata kusema ati huyu ni mke wangu, and you don't provide for that wife. You own your wife and your family because you provide and you give services to that lady, to that child, and to that family. You don't say that I own this home, belongs to me. Huyu ni mke wangu, huyu ni mtoto wangu. You'll not be able to say that. I would say with a full confidence that she is my wife because I provide for her of what she needs, and also provide for those 5 children who are there. Proudly I would say she is my wife, these are my children, because I provide for them. I try to take care for them, for what it takes to be a husband, what it takes to be a father, and to be a dad. How do you say that you are a church leader? You don't provide for the church. Yako ni kufanya kelele na kuzuia wengine wasifanye kazi. How do you say that I am a servant of the church, but you don't provide for the church the righteousness that is required? Umekuwa katika kanisa kama kikwazo, kukwaza wale wengine, au kutenda kazi, au kuzuia wengine wasitende hiyo kazi.
Are you there? Is somebody? Jesus said, I reconciled the whole world to God through my services and through my death on the cross. So Jesus bought the church by his services. He died for the church. He served the church, and he bought and he paid for. Ndipo akasema ya kwamba you are not your own because I bought you. Hata nakwambia kwamba you are as somebody who is saved. He says you are not of your own because I bought you. You belong to me because I bought you. You are mine. My brothers and my sisters, the people who come into the leadership of the church with other interests. Are you here with another motive of being a leader? Like James and John and Salome? They were asking for some positions in the kingdom of God. Is it because you opened an insurance company and you want to get some clients? You want to become a leader in the church? You may be able to have clients. Is that because you started a business, a hardware, and maybe business in the church? You get some client from the church. Are you here for business? Are you here to meet your friends? These beautiful ladies and gentlemen and handsome gentlemen. What is your motive in the leadership in this church? What is your what is your kind of leadership you want to offer the church? Kwa nini wewe umekuja, umepewa hiyo nafasi? What do you want to accomplish in the position and the work God has given you? Ni nini unataka kutimiza? Are you here for other interests in the church? There are many people here, they are not here for the sake of the gospel. They are not here to serve. They are here for other purposes. And that's why the church, it is not working. That's why the church is not able to accomplish what it is supposed to. Because we are not selflessly offering our services. We are having other interests, other motives in the church and doing other things. Why are you here? Where are you here in that position, in that title given? Are you worthy to that position and what God has given you? Jesus akasema ya kwamba mimi sikuja katika ulimwengu huu niweze kuhudumiwa, nilikuja ili niweze kutoa huduma na hata kujipeana kama dhabihu nitolewe. How many people would want to be sacrificed for the church, to suffer for the sake of Jesus Christ? How many people would want to be like Stefano, like Stephen? Stephen is serving the church, and finally he offered himself and he died. He was stoned for the church. He will give even his own blood. How many people would we be able to meet like Stefano? Or somebody like, I taught this, somebody like Philip, who became the first evangelist and missionary, who are here. That's why the church, it is not functioning. That's why the church has no fruits. That's why the gospel is not penetrating in the life of the people. Because we are even coming here to serve our own selves. Ati imefika yakati tunafikiria juu ya mambo yetu tu. We don't want to think about there's somebody outside there, yule ambaye hana chakula. And the pesa tunatoa, this money does not belong to us, all of us. If this money, it is not serving those people, if this money, it is not give the food ministry, haitakuwa. Ndivyo mutaishi na marando yale ya Meru. Kama uko turago na mathire na kigiothe. Tugaro matararuta mbesha, torire ciarutwo itrutaga mawira mari rutagirwo itikinyaga kou cithia maundu mange angemane itwekaga ciao rimwe nyona cia mwitugitia mbesha andu makarega nacio tari ciao kao marutete ona mona baturutete marega nacio tari cia kuya mwene. This money, don't pray about this money. Usicheze na hii pesa hii. Hii imeombewa hii. Usicheze na hii pesa hii. Hata kumekuwa na wezi wanaiba. These boxes zimefunjwa hii. Angalia, ile kufuri tumeweka hapa. Ni ngapi?
kwena shigoko ngalia kuvuli ikere to kwena shimehana ali hangi tone adu nimeko yabe shaireko kanisa ini ada mali keto wera ada mego angalia katika kanisa angalia one shuma ile ikiretwa leta save to kwena ishi tikuma haja kutoka hapa wizi kutotoa pesa na pia ile ambayo imekuwa yetu kuitumia kwa njia ambayo haifai. How would you expect that church to grow if it is not doing the full ministry of the church? How do you expect the word of God to reach in the life of those people? My brothers and my sisters, this is the ministry that you've been called. Yule ambaye amepewa kazi katika siku hii ya leo, hii ndio kazi ambayo umeitiwa. Hiyo ndio kazi. It is not a prestigious or power you've been given. It is a service. Jesus bought the church by the services he gave. What services do you want to give to the church? Hiyo ndio jawambo au ndio jambo ambalo tunahitaji sisi wenyewe kujiuliza. Mwenyezi Mungu atusaidie tujitolee katika hiyo kazi ambayo wewe mwenyewe amekuitia. Nigomba kanisa lisimame. Just all stand. Be up standing. Ikiwa kuna yoyote ambaye ameguswa na hili neno, pengine wewe umekuwa kiongozi ambaye umekuja kwa njia nyingine, hata pengine uliingia kwa sababu ya campaign, ulikuwa unataka fulani atolewe uingie kufanya campaign na simu na text messages, na ungetaka kutubu hiyo dhambi, tunakuita kwa sababu hiyo kazi umepewa. If it is not God who had called you, we want to give you more grace in that work. Ikiwa umekuja kwa sababu ya jambo lingine kama haya mimi nimetaja, uwe mnakutana na rafiki zako hapa au kufanya mipango na simu, mnakutana kanisani, lakini mahali mnapoenda mnajua Mungu anakuita na anagusa maisha yako, tunakuambia ndugu yangu, dada yangu, kuja tuwe pamoja na wewe. Ikiwa huja kumbali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, my brother, my sister, njoo hapa mbele tuwe pamoja na wewe. John hapa mbele. Ikiwa wewe mwenyewe ulikuwa Mkristo na umeokoka ukarudi nyuma, you want to come back to Jesus, come to Jesus. Come back, we shall pray together with you. Come forward. We invite you. We give you the opportunity. Ikiwa una mahitaji, tuliombea watoto wetu, unaweza kuwa una jambo fulani lako, dhambi ambao imeingia katika maisha yako na kusumbua, umeanguka katika dhambi, ikiwa kuna jambo ambalo unataka Mungu akutendee, biashara yako endelee sawa sawa, familia yako, mume wako, mke wako, mtoto wako, we invite you to come forward here. We pray together with you. It is open to all. You come, we pray together. No one is coming. The opportunity is given. Come, we pray together with you. Come. It's not me calling. It's not me doing that. I'm only a vessel. My sister, thank you. Come. It's God calling you, and He knows what you need. Any other person who would want to come forward to pray together as we conclude our sermon? You're here too. Kuna mwingine anakuja pale. Those are two. Come. This side, anybody want to come? Ikiwa unaogopa watu, unaweza kuinua mkono mahali ulipo. Thank you. By that act of coming and responding to that call, it's already been done. By taking that courage, coming forward, I may not know what you need from God, but that taking that step of faith of coming forward, it is already done by doing so. Tuombe. Mpiga magoti. Just kneel here. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni,
Neno lako ulituma lihubiriwe kote ulimwenguni, tufundishe watu wako Baba, na pia wale ambao watalikubali ali liwagusa kwa njia hii na ile nyingine watapata kuokoka. Watu hawa uliwaumba Baba, unajua hoja zao, mahitaji yao. Wengine ni wagonjwa, wengine wana mawazo mengi. Na Baba, tunakabidhi mikononi mwako wakati huu wamesikiza neno and they want to respond to the gospel. Tunaombea katika hali na lile jambo ambalo wanalo Baba, katika imani hii wameonyesha kwako na kuja katika ota hii ulitimise. Najua kwamba limetimika katika maisha yao, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na amani ya Mungu ipitao akili zote iwahifadhi mioyo yenu katika kumjua na kumpenda Mungu na hata mwana wako wa pekee Yesu Kristo, na so baraka za Baba na Mwana na Roho Mtakatifu siwe juu yenu katika maisha yenu mahali popote, kutoka sasa na hata milele. Let us now appreciate the word.